hello and let's come straight to the point. తన కెరియర్లోనే అత్యంత వివాదాస్పద చిత్రంతో దర్శకులు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మరోసారి మనందరి ముందుకు వచ్చారు. అండ్ దట్ ఈస్ డేంజరస్ ఫర్ ద సొసైటీ, డేంజరస్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇవి మనకు వినిపిస్తున్న ఆరోపణలు. బట్ ఏమిటి డేంజరస్ అనే ఇద్దరు అమ్మాయిల మధ్య ఉండే ప్రేమ కథ, ఇదే అంశంపై మాట్లాడబోతున్నాం. ఇది ప్రేమ కథ మాత్రమేనా, యాక్షన్ క్రైమ్ స్టోరీ అంటున్నారు. దీని వెనకుండే భాగవతం కూడా తెలుసుకుందాం. వర్మ గారు, వెల్కమ్. అండ్ ఇట్స్ extremely wonderful to have both the actors of Dangerous, Naina Ganguly and Apsara Rani. Thank you. Hi. Thank you both for coming. మీ ఇద్దరికి తెలుగు రాదు కాబట్టి నేను I'll be switching languages. I hope that's fine. Yes. Varma garu, Dangerous అనే సినిమా obviously it goes against the norms that we have laid out in the society. So can you explain, sir? Yeah, అది ప్రిసైజ్లీ కరెక్ట్ పాయింట్ మీరు చెప్పింది. నార్మ్ అనేది వాట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్. రైట్. నార్మల్ అనేది యాక్సెప్టెడ్ బిహేవియర్ ఇన్ సొసైటీ, అందరూ చేస్తారు కాబట్టి అది నార్మల్. కానీ కొంతమంది చేసేది మెజారిటీలో కంపేర్ చేస్తే ఒక స్పెషల్ అని అనొచ్చు, అబ్నార్మల్ అని అనొచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ ఇట్ ఈస్. రైట్. కాకపోతే ఒక సెక్షువల్ ఆస్పెక్ట్ అనే దానికి సొసైటీలో ట్యాబు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాని గురించి డిస్కస్ చేయడానికి, ఒక డిబేట్ చేయడానికి ఇష్టపడవు. ఆ పదం ఉచ్చరించడానికే ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. దానివల్ల కంటిన్యూస్గా మనం దాని కిందకి నెట్టేస్తూ ఉంటాం, దాని గురించి పైకి రానివ్వకుండా. కానీ అంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళ సొసైటీలో ఉన్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కానీ అదేంటి అసహ్యంగా, అదేంటి అని ఒక దాంట్లో. సో అది కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి డిబేట్ జరుగుతుంది. అది చాలా కంట్రీస్ నాకు తెలిసి 10-15 క్రితమే దాన్ని నార్మల్ కింద యాక్సెప్ట్ చేసేసినాయి. అండ్ దెన్ అంటే ప్రత్యేకంగా గే క్లబ్స్ ఉంటాయి, లెస్బియన్ క్లబ్స్ ఉంటాయి యూఎస్లోనే, యూరోప్లో అన్ని చోట్ల. సో 2018లో మనకు కూడా జరిగింది అది. సుప్రీంకోర్టు డీక్రిమినలైజ్. దాని అర్థం ఏంటి, వాళ్ళు కూడా మామూలు వాళ్ళే, మనకి వాళ్ళకి తేడా లేదు అని చెప్పడం బేసిక్గా. అంటే దాన్ని తక్కువగా చూడకూడదు, క్రైమ్లా చూడకూడదు, ఏదో ఒక అసహ్యకరమైన దానిలాగా చూడకూడదు అనేది అర్థం బేసిక్గా. సో ఒక మగవాడికి ఆడదానికి ఉండే ఏదైతే ఫీలింగ్ న్యాచురల్ అని మనం అనుకుంటున్నామో, నార్మల్ అని ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అనుకున్నది, అది కూడా నార్మలే. ఎందుకంటే వాళ్ళు అలా ఫీల్ అవుతారు. రైట్. వాళ్ళు అలా ఫీల్ అయినప్పుడు మీకేమీ జరగనప్పుడు మీరు దాన్ని సేమ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ డిగ్నిటీ ఇవ్వాలి అనేది పాయింట్ అక్కడ. సో నేను డేంజరస్లో ఏం చేశానంటే, ఇప్పుడు మామూలుగా అంతకుముందు వచ్చిన సినిమాలు ఒక చిన్న ప్యాటర్నైజింగ్, వాళ్ళకి చిన్న సానుభూతి, వాళ్ళని ఏదో జాలి చూపించే విధంగా ఉండటానికి, మనలాగే ఉన్నారు యాక్సెప్టెన్స్. అంటే మామూలు ఒక రెగ్యులర్ సినిమాలో వాళ్ళని హీరోయిన్కి పెట్టాను. ఓకే, అంటే హీరోయిన్స్ లెస్బియన్స్, అదే రీడ్ పేరు. మిగతా స్టోరీ అంతా దానికి సంబంధం లేదు. వాళ్ళు లెస్బియన్ ఎందుకు అయ్యారు అసలు టాపిక్ నేను అట్లేదు. అంటే దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఐ కెన్ పే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మగ ఆడ పెళ్లి ప్రేమించుకున్నప్పుడు మీరు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి నార్మల్. సో దీన్ని కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా పొజిషన్ చేశారు. వాళ్ళు ఎందుకు, ఏ పరిస్థితుల్లో, వాళ్ళ ఓరియంటేషన్ ఎప్పుడు తెలుసుకున్నారు, ఇవేవి లేకుండా. కరెక్ట్. Right, and Naina and Apsara, once again welcome to both of you. Naina, obviously one striking thing I've noticed about both of you is the way you actually conduct yourself very traditionally. మీరిద్దరు చాలా సంప్రదాయంగా ఉంటూ ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళు వస్తే కాళ్ళకి నమస్కరిస్తూ ఉంటారు. So although this is a very bold film and it's part of your career, how do you even justify doing a role like this and wanting to actually make a mark in the film industry, in the mainstream film industry? That's what I want to know. Starting, of course, lots of thinking. The director, producer, क्या बताएंगे. But as an actor, actually, this is my job. I feel कि ये मेरा job है. So अलग-अलग different character, right? Different director, producer, actor. तो बहुत सारे लोगों से मेरा कनेक्ट होगा. सो समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि डेंजरस, अगर ऐसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट, आई मीन बहुत सारे अभी गर्ल्स होता है कि अनकंफर्टेबल या सोसाइटी के बारे में सोच के नो बोलते हैं. सो आई थिंक ऐसे सब्जेक्ट पे अगर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, राइट, देन इन फ्यूचर, मतलब ऑफकोर्स हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, लेकिन अगर गर्ल्स के साथ रोमांस, अगर ऐसे सब्जेक्ट पे हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं इन फ्यूचर, कोई भी चैलेंजिंग कैरेक्टर, इसका मतलब हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं और कर भी सकते हैं. क्योंकि इतना इजी नहीं है जितना दिखता है कि मतलब टू गर्ल्स का, आई मीन इंटीमेट सीन सब ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, इतना इजी नहीं है. क्योंकि
रोने का सीन, स्माइल सीन, लव स्टोरी वेरी इजी. बट एक गर्ल्स के साथ रोमांस, बिकॉज अगर मैं बॉयज़ को बोलूँ कि प्लीज़ आप बॉयज़ को किस करो, वो स्माइल करेगा, बोलेगा नो इम्पॉसिबल. या मैं अगर गर्ल्स को भी बोलूँ कि आप प्लीज़ उन गाल पे किस करो, तो बोले नो. सो ये हमारे जॉब है, एक्टिंग है. सो कहीं ना कहीं जो लेस्बियन है उनके एक रियल कैरेक्टर, उनके फीलिंग्स को हम लोग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. तो इतना इजी जॉब नहीं है एंड वेरी चैलेंजिंग एक्चुअली. या फुल फिल्म. या बहुत ही चैलेंजिंग. और आप दोनों ने बहुत इतना अच्छा काम किया. Thank काम you. इसलिए अच्छा किया क्योंकि इतना बोल्ड और आउटस्पोकन रहना भी बहुत मुश्किल है. एग्जैक्टली, बिकॉज रियल लाइफ में ऑफकोर्स मैं बहुत सिंपल हूँ रियल लाइफ में. और हाँ, आप बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, वो तो हमको मालूम है. राइट. రైట్. అలాంటిది ఇంత బోల్డ్ క్యారెక్టర్ చేయడం అన్నది నైనా అబ్సల్యూట్లీ, ఐ మీన్ జస్ట్ ఫర్ ద డెసిషన్ టు బీ యువర్ సెల్ఫ్స్ అండ్ వాక్ అవుట్, యు నో దట్ मैं बहुत actually basically मैं बहुत boring हूँ. a clap and applause for being bold, because you could play safe and say you don't want to pick up such roles. So Apsara, you're an engineer. Yes. And you come from Orissa actually, and a lot of people don't know that about you, but you have traveled all over the country. Yes. Perhaps your first major project, would you say that? Yes. This is your Yeah, first yes, big yes. break. Yes. How Absolutely. do you feel playing the role of an unconventional girl who chooses to be with a girl? So honestly, when I heard the script from Sir, I was very surprised with the concept, because I've never heard of something like that. I never watched a movie like that wherein I see two girls in love and there's so much action and the crime and so it sounded very unique to me. And honestly, as an individual, I don't know what is right, what is wrong, what works, what won't work, but I always think something different or something out of the box always attracts me as an individual. I don't like boring things, and this was so unique and so probably attracted me so much, which is why I did not even take a second to think about doing this. Right. Yes. అండ్ వర్మ గారు, ఆబ్వియస్లీ మీరు ఈ బోల్డ్ సినిమా తీయడమే కాదు, సినిమాను కూడా బోల్డ్గా తీశారు. అంటే ఏదో వాళ్ళిద్దరూ మనసులో ప్రేమించుకుంటున్నారు అనుకోకుండా ఎడాపెడా మీరు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ బోల్డ్ సీన్స్ పెట్టేశారు. సో ఇది అంటే అదొక స్టేట్మెంటా, లేకపోతే ఆర్జీవీ స్టైల్ అంటారు? అక్కడ అబ్బాయి అమ్మాయి ఉన్న ఒక కొండా సినిమాలోనో, లేకపోతే గతంలో మీరు వచ్చిన సినిమాలు కూడా బోల్డ్ రొమాన్స్ అన్నది, ఇస్ ఇట్ సంథింగ్ దట్ యూ ఫీల్ షుడ్ బి? ఐ గెట్ ద క్వశ్చన్. అంటే నా పాయింట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ ఇది ఒక అమ్మాయి అబ్బాయితో ఇదే స్టోరీ నేను తీసుంటే నేను ఇంటిమసీ అంత ఎక్కువ చేసి ఉండేవాడిని కాదు అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ టైం ఇలాంటిది వచ్చింది కాన్సెప్ట్. అప్పుడు ఒక ముద్దు సీన్ లాంటిది లేకపోతే అసలు లెస్బియన్స్ అనేది రిజిస్టర్ అవ్వదు. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ కూడా అవ్వచ్చు, యూనో. ఎందుకంటే అమ్మాయిలు ఎలాగో ఒకరి మీద ఒకరు పడిపోయి ఇలా కవులు ఇచ్చేసుకుని ఒకళ్ళు కూర్చుని అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ సెక్షువల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది లేకపోతే లెస్బియన్ అనేది రిజిస్టర్ అవ్వదు అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని కొంచెం శృతి మించి చేశాను. అది ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్. అదే అమ్మాయి అబ్బాయితో అంత చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అమ్మాయి అబ్బాయి అనేది అది లేకపోతే ఉట్టి ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండదు అనేది అంత ఇట్ వోంట్. ఇంకోటి ఏంటంటే, మనకి ట్రెడిషనల్గా రొమాన్స్కి ఒక అఫేర్కి ఇంటిమసీకి ద డిఫరెన్స్ ఏంటి? రొమాన్స్ అనేది ఒక చిన్న పువ్వు ఇచ్చి నీ అంటే ఏముంటుంది, యువర్ ఫేస్ ఇస్ లైక్ ద మూన్, అలాంటి పోయిటరీ దానికి పోయి సెక్స్ అనేది మనం తక్కువగా చూస్తాం కాబట్టి సెక్షువల్గా ఒక మన అట్రాక్షన్ ఉందని చెప్పడానికి ఇష్టపడదు కాబట్టి ఆ లైన్ బ్లర్ అయిపోతుంది రొమాన్స్కి సెక్షువల్ అట్రాక్షన్. యూనో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ లైఫ్లో కపులు ఉట్టి రొమాన్స్లో ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళిద్దరు విడిపోతారు. అప్పుడు ఏమంటారు, సెక్షువల్ ఇంటరాక్షన్ ప్రైవేట్గా ఉండొచ్చు, రొమాన్స్ అనేది కొంచెం పబ్లిక్ అవ్వచ్చు అనేది పాయింట్ అక్కడ. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు ఇంటిమసీ అనేది అంత స్ట్రాంగ్గా అవుట్డోర్లో చేసినప్పుడు ఆ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఒక లౌడ్ స్పీకర్లో చెప్పిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది, విచ్ వాజ్ వాట్ నా ఇంటెన్షన్ దాని వెనకాల. దీన్ని ఒక క్రైమ్ ప్రేమ కథ అంటున్నారా? క్రైమ్ ప్రేమ కథ అంటలేదు, ఇట్స్ ఎ క్రైమ్ డ్రామా ఇన్ విచ్ ద లీడ్ పేర్ ఈజ్ లెస్బియన్. సో యూ స్టిల్ కాలింగ్ ఇట్ ఎ లవ్ స్టోరీ? No, I'm not calling it love story. I'm calling it a crime drama. Right. Yeah. Dantlo the people involved happen to be lesbians. Right. Yeah. Would it have changed? I mean, very hypothetically. No. Asal din sensibilities e maripoyava had it been a girl and a boy? No, nothing will change. Nothing will change.
అంత అంత గ్రాఫిక్గా ఎక్స్ప్లిసిట్గా. ఎందుకంటే అదే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఒక మగ ఆడ ఉన్న కథలో ఒక పేరున్న సినిమాల్లో ఒక క్రైమ్ స్టోరీ అవ్వచ్చు, లవ్ స్టోరీ అవ్వచ్చు, ఫ్యామిలీ స్టోరీ అవ్వచ్చు, ఏదో 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 జానర్స్ చేయొచ్చు దానికి. కానీ వాళ్ళిద్దరు ఎందుకు ప్రేమలో పడ్డారు అని ఎవరు కనుబొమ్మలు ఎగరేరు. బికాజ్ అన్ యాక్సెప్టెడ్ థింగ్ అది అబ్బాయి అమ్మాయి. అప్పుడు అలాంటప్పుడు అదే మీరు అది తీసేసి అమ్మాయి అనగనగా ఒక రోజు సినిమా ఉందనుకోండి, దాంట్లో చక్రీ ఊర్మిళ బదులు అమ్మాయి ఉండి స్టోరీ ఏం మారుతుంది? ఏం మారదు, ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఉంటుంది. ఈ లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ RRRలో కూడా అంతే. RRRలో వాళ్ళిద్దరికి ఒక లిప్లాక్ పెట్టాను, అది గే ఫిల్మ్ అయిపోతుంది. మొత్తం స్టోరీ ఏమీ మారదు స్టోరీ. ఎందుకంటే ఆ పర్టిక్యులర్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రైవేట్ థింగ్ బిట్వీన్ ద టూ పీపుల్ దట్ విల్ హ్యావ్ నో రిలవెన్స్ టు ద విలన్స్, ద క్రైమ్, ద సిచ్యువేషన్, ద కాప్స్ హ్యాపెనింగ్. అది వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ ఫీలింగ్ అది. యా, సో దట్ విల్ నాట్ చేంజ్. ఎప్పుడు మారుతుంది అంటే సినిమా సబ్జెక్టే అదే. ఇఫ్ ద ఫిల్మ్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ అబౌట్ వై దే బికేమ్ లెస్బియన్స్, then of course it will change the story. But context. this is not here. No. You are declaring them right from the beginning as they're as normal as a man and woman. As normal as one. It so happens that they know their preferences. Yeah. మనం మామూలుగా చెప్పింది ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా చెప్తాము, మ్యాన్ ఉమెన్ నో క్వశ్చన్స్, ఉమెన్ లవ్ నో క్వశ్చన్స్. అంతే. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అంటే చూస్తేనే అర్థమవుతుంది మీరు ఎలా జస్టిఫై చేశారు ఇక్కడ. బికాస్ వీఆర్ ఇన్ సచ్ ఇన్ ది ఎర్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇవాల్వింగ్ టాకింగ్ అబౌట్ something, the LGBTQ, that most of the films are talking about the justification of why anybody is like this and all that. So Apsara, did you go through the whole script, or do you know exactly what happened throughout the film, although you're both there in the entire film? So Yes, I absolutely exactly know what is happening in the, and I've had a lot of discussions with sir also about which scene is happening. I even used to remember the screenplay. I'm very interested in the direction and I want to be a director someday. So I always used to be very involved in this, and yes. You want to be a director someday? Yes. Wow. So yeah, an engineer, an actor, director. I'm yet to find out what else you like to do. And so అప్సరా చెప్పినట్టుగా తను డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్న ఒక కోణం ఉంది కాబట్టి మొదటి నుంచి షీస్ బీన్ ఫాలోయింగ్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ ఆల్ దట్. సో నైనా आपको कैसे लगा, I mean doing these bold scenes? You were speaking on one of the events at the event yesterday, and romancing a girl is very different. Any awkwardness? Obviously, I mean. Yeah, starting of course, because very uncomfortable feelings. एक गर्ल को किस करना, बट जब 1 day 2 days प्रॉब्लम, बट 3rd day 4th day आई थिंक नो प्रॉब्लम, बिकॉज अब फ्रेंडशिप अगर स्ट्रॉन्ग रहता है ना, देन वेरी इजी परफॉर्म करने के लिए इजी हो जाता है. सो कहीं ना कहीं हमारी फ्रेंडशिप काम आया. एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके, अगर एक्टर के साथ मैं रोमांस कर सकती हूँ, देन एक्टर की जगह एक्ट्रेस आ गया है. सो ऑफकोर्स थोड़ा लगेगा, बट अगर मैं एज अ एक्टर अगर मैं फील करूँ आर्टिस्ट को कि मेरे सामने कुछ नहीं है, देन परफॉर्म करने के लिए बहुत ईजी होता है. बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि वेरी बिग कोई एक्टर है, आई मीन कोई फेमस, तो उनके सामने अगर मैं नर्वस हो जाऊंगी देन मैं परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ. तो इसके लिए जब आप फ्लोर पे आते हो, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं फ्लोर पे आती हूँ तो मेरे सामने कोई भी रहे, एक्टर, एक्ट्रेस, कोई फेमस, कुछ भी रहे, मैं उस टाइम पे ब्लैंक होती हूँ. मुझे परफॉर्म करना होता है, बिकॉज मुझे वो शाइनेस नहीं चाहिए. क्योंकि अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिंग कर रहे तो उनका मुझे भी रिस्पॉन्स देना है. तो कहीं ना कहीं जब मैंने अप्सरा को आई मीन मैं उसके साथ सीन कर रही थी, तो मुझे लग रहा था मुझे आई मीन स्मार्टली डायलॉग बोलना है एंड मुझे बॉडी लैंग्वेज को कैरी करना है. तो इसके लिए मैं फुल ब्लैंक हो जाती हूँ कि मेरे सामने कौन है. और आपकी फैमिली का सपोर्ट था इस फिल्म में? आई मीन जब डिड यू? यस सर, एक्चुअली मेरे फैमिली सपोर्ट ही थे, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी. देन मैं सबको कॉल कर रही थी, देन मॉम को, मॉम ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है. मॉम ने एक ही चीज़ बोला, सर पे ट्रस्ट करो, इतने साल से सर तुम्हें इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर दे रहा है, इतना बिग डायरेक्टर, वो कुछ सोच के बोलो, बिकॉज बहुत सारे गर्ल्स है, वो तुम्हें क्यों बोलेगा. सो देन मुझे लगा कि हाँ ये सच है. मेरी सिस्टर, मुझे लगा कि सिस्टर नो बोलेगा, कुछ तो सपोर्ट नो आए. सो इट्स ओके ना, मतलब तुम अगर एक्टर को किस कर सकते हो तो गर्ल को क्यों नहीं. क्योंकि नथिंग पर्सनल, इट्स जस्ट ऑब्वियसली योर जॉब. जस्ट कुछ दिन का शूटिंग है, देन एक्टर की जगह तुम एक्ट्रेस को किस कर रहे हो. अब तुम्हारा मुझे जो ओपिनियन देना था मैंने बोल दिया, देन ओके. मैंने बॉम्बे में अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि यार क्या करूँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई भी. बोल रहा है कि आज के टाइम पे वेब सीरीज़ आ चुका है, OTT प्लेटफॉर्म में इतने सारे स्टोरी आ रहा है, लोग पसंद कर रहा है,
then okay ना, it's okay. जैसे मैं सर से बात कर रही थी अभी, दो बातें हैं इसमें. एक तो है ही फिल्म एक बहुत बोल्ड सब्जेक्ट पर, और सर ने शूट भी किया बहुत बोल्ड तरीके से, जिसमें यू हैव अ लॉट ऑफ योर लेग्स बीइंग शोन, एंड सो एनी ऑकवर्डनेस नहीं लगा आपको? सब्जेक्ट ये ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स यू. आई मीन फर्स्ट है कि ऐसे इंटीमेट सीन में बहुत कम पीपल होते हैं, आई मीन ज़्यादातर गर्ल्स होते हैं. अच्छा. असिस्टेंट गर्ल या टीम रहते. सर आई थिंक और डीओपी थे आई थिंक, और कोई नहीं, मतलब ओपन. అండ్ ఐమ్ షూర్ ఇప్పుడు వర్మ గారి గురించి మాట్లాడుకునే వేరే వాళ్ళు మాట్లాడే అవకాశం మాకు ఇలాంటి సెట్టింగ్లో రాదు. ఇప్పుడు దొరికిపోయారు, బుక్ అయిపోయారు కాబట్టి. అప్సరా, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఇస్ ఆర్జీవి సార్? ఇస్ హీ స్ట్రిక్ట్, ఇస్ హీ టఫ్? very strict. He's very khadus. Exactly, right. Very strict and khadus. మృదంగం వాయిస్తున్నట్టుగా. I don't remember being strict. I don't know what. Please, Because one you day are आप always shooting पे आना, one constant. day. మాట్లాడతారు మీరు, ఆగండి సార్, చెప్పమ్మా. You were all constantly strict, that's why you don't remember, because you were constantly in that character, sir. But So he doesn't only on smile set. much when he's working, right? Huh? Not at No, all. అమ్మయ్య. no, Not at all. no. And anybody who's smiling also will stop smiling after seeing him, will get so scared and back to work. Oh, I think because of that, I think efficiency, because he's so strict on set, I think our work efficiency is also great, and he is anyways fast, but other people, nobody tries to delay the work for nothing, that doesn't happen, so I think that is great. Yes. So, while you've not actually convinced or tried to convince the audience about why a certain orientation happens, అవన్నీ మీరు పక్కన పెట్టారు, కానీ ఒక అమ్మాయి ఇంకొక అమ్మాయి క్యారెక్టర్ని కళ్ళు ఇలా తిప్పుతూ చూడడం అవన్నీ పెట్టారు మీరు కొన్ని ట్రైలర్స్లో చూసిన సన్నివేశాలు. అవన్నీ ఆర్ దే బేస్డ్ ఆన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సైట్స్, ఆర్ యూ జస్ట్ కామన్లీ షోడ్ వాట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ ది ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ బోత్ క్యారెక్టర్స్? ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. స్పష్టమైన ఇన్సైట్స్ అంటే మీన్స్ దట్ హౌ ఎ లెస్బియన్ మీరు అంటే ఇప్పుడు నైనా క్యారెక్టర్ అప్సరాని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టు, తన కాళ్ళు అవి చూస్తున్నట్టు కొన్ని షార్ట్స్ I think more అది మోర్ ఆర్ లెస్ ఐ థింక్ ఐ ఫాలోడ్ హౌ ఎ మ్యాన్ విల్ డూ ఇట్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ లెస్బియన్ రిలేషన్షిప్లో ఒక డామినేటింగ్ పర్సన్, సబ్మిసివ్ పర్సన్. సో నైనా వాజ్ ప్లేయింగ్ ద డామినెంట్. సో ఐ థింక్ ఐ యాక్చువల్లీ ఫాలోడ్ వాట్ ఐ థింక్ ఎ మ్యాన్ వుడ్ డూ, హౌ ఎ మ్యాన్ విల్ లుక్ ఎట్ ఎ ఉమెన్. నైనా బాడీ లాంగ్వేజ్లో తను కూర్చుంటంలో కానీ చూడటంలో, when she bends, you can see there's a man somewhere. Yeah. The more aggressive one. But Yeah. Naina, frankly, I watched you from Vangaviti and I was your fan. Thank you, ma'am. You're so gentle and so graceful on screen. And Apsara, maybe kuda nenu antaku mundu kuda had seen some of your rushes. Ramu sir had shared with all of us. So you're actually very, very almost close to perfect on screen, anachu. In a thank director's, It's a big compliment, thank you. సో వర్మ గారు, ఈ సినిమా నుంచి మీకు చాలా ఒత్తిళ్ళు వచ్చి ఉంటాయి త్రూ ద వే. ఈవెన్ కంటిన్యూయింగ్ నౌ. ఇప్పుడు కూడా ఆపుదామని చూస్తున్నారు అందరూ. అంటే కొంచెం కొన్ని మల్టీప్లెక్స్ చైన్స్ అంటే దే ఆర్ లిటిల్ ఇఫీ అబౌట్ పుట్టింగ్ ద ఫిల్మ్. సో సార్, ఐఎమ్ కంపెల్డ్ టు ఆస్క్ యూ హియర్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ సెట్టింగ్ అదర్ దెన్ అవర్ నార్మల్ 1-to-1 ఇంటర్వ్యూస్. వై డూ యూ డూ దిస్, గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద ఫ్లో? What does it do But to you? that is what is exciting. అంటే అందరూ ఇప్పుడు గుంపులో నుంచి బయటికి రాకపోతే గుంపు మిమ్మల్ని నోటీస్ చేయడం అనేది నా వన్ ఆఫ్ మై స్ట్రాంగెస్ట్ ఫిలాసఫీస్, యూనో. సో ఐ థింక్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ బీయింగ్ సేఫ్, ఇఫ్ యూ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద వే, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మోర్ రిస్కీ అన్న ఒపీనియన్, because then you will be a part of the crowd and you will not have any uniqueness. So I'd rather satisfy one core group of people than to satisfy and who are those everybody. core group you're satisfying? Core group, here, whoever, like us. For example, Apsara also believes in that. I also believe. And like us, I think there will be, I can't specify the number. Right. There could be low. But to satisfy them fully, I think, is a much bigger thing than try to dilute it in terms of subject and being safe and catering to whole. That is a bigger risk in my opinion. Right. అండ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ మీకు ఎల్జీబీటీక్యూ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ వర్గాల నుంచి మీకు ఏమన్నా మద్దతు కానీ అప్రిసియేషన్ కానీ? See, LGBTQ, I feel from what I've been hearing, they're basically like a feminicide. So they are little confused about dangerous, whether it is serving the purpose of LGBT, though no matter how much I tell. ఇప్పుడు లెస్బియన్ లవ్ని యూజ్ చేసుకుని సినిమాని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారా,
లెస్బియనిజం కోసం తీస్తున్నారా అనే ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. మరి ఎలా క్లియర్ చేస్తారు కన్ఫ్యూజన్ని? అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను, ఐ సెడ్ మై ఇంటెన్షన్, ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ యూ క్యాన్ పే టు లెస్బియన్స్, దట్ they're as normal as anybody. That's what I am saying. But I think when seeing some beautiful girls like Naina and Apsara kissing or having their songs and all that, and no one ever treated in a commercial format, something like that. So I think they're a little confused about what exactly is happening. అవును, అంటే ఒక ఆర్ట్సీ సినిమా మనకి ఆ సిపిఆర్ టోన్స్ తోటి అలా కాకుండా ఇది మెయిన్ కరెక్ట్ ఫుల్ వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళని చూపించే తీరు మొదలుకొని లొకేషన్స్, సాంగ్ ఇన్ ద వాటర్, సాంగ్ ఆన్ ద బీచ్, అండ్ లాట్ మోర్ హ్యాపెనింగ్. ఇన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ లవ్ స్టోరీస్ దే షూట్ ఇన్ నైస్ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్, సాంగ్స్ అండ్ లవ్ సీన్స్ అండ్ ఆల్ that way no lesbian film ever been made in the world. So I think that is what which creates a mixed signal. But actually speaking, sir, you're right. Would we call this the first of this kind of a film 100% all over the world? Because all over the world, because lesbian films are there but not being treated like this. They always have a certain thing to deal with that issue. There's a subtlety, and also I wouldn't say subtlety, the point of view is very patronizing. Patronizing. Yeah. Like explaining their case laga. Okay, ala kaakunda idi మీరు oka roju we wake up to this. Yes, yeah, that people actually have made a choice and they are okay with it ani. Yeah, correct. So Apsara, you've been all over the country because of your dad's work background and all that. So meekemanipistundi, is India ready for a film like this? Ante I'm glorifying this whole thing called India ready for a film, but do you think that people can actually take their, who would watch this film? Let me ask you more directly. Who would want to watch this film? I think the audience is very smart. We all love watching Hollywood films. When in terms of boldness, I'm sure our movie is not that bold. I'm talking about a couple of films, maybe 365 Days or Titanic, or these films. These are the most commonly watched films and everybody loves them. But then I know for a fact that if a film like Titanic would have been made in India, the actor and actresses would have been trolled really bad. I know that there is a hypocrisy which we'll have to deal with that. But I know the new generation, and at least my friends or the people I know, they would we personally as an individual, I think it's everybody's choice, and people are tabooing this lesbian love, we don't want to watch that. I think it's everybody's individual choice, and that was my belief as an individual. I think everybody has their choices to make. It's their own life, they want to live it their way. So I think the young generation should definitely like the film, and older generation like my family, my parents, they're very cool. And if I would be a lesbian or a bisexual or a straight, whatever it is, I think they'll be okay with my sexuality. And I think all parents and families should be, but I'm not sure. But I think the new generation is more accepting, and they're accepting everybody's their sexuality, and so probably they will love it. Yes. Although that's not the call to the action in this film, ante to accept people anadi. Yes. But I understand where you're coming from. Yes. So one straight question. One of the greatest filmmakers of India who's worked with the top stars, and yet also one of the most controversial filmmakers. So Naina, I'll start with you. What is the thread of trust you continue to have with RGV? First, I proud feel कि मैं ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ कि उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्री को डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर दिया. देन फर्स्ट और एक बताऊँगी कि अगर RGV सर मुझे चांस नहीं देता वंगा बेटी, तो शायद मैं अभी जो दूसरा अनदर प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही हूँ, तो शायद नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ वंगा बेटी. राइट. उन्होंने इतने सारे ऑडिशन लिए, उसमें से अगर मैं सिलेक्ट हुई हूँ तो आई डोंट नो, मुझे नहीं बिलीव था कि क्या सिचुएशन है, बट सर ने बिलीव किया इनके साथ. बिकॉज अब मैंने सब्जेक्ट जो भी किया है सर के साथ, ऑलवेज चैलेंजिंग कैरेक्टर, यू नो, नॉट ऑलवेज के गुड लुक, टैन मेकअप, विलेज गर्ल, मेरी बेटी सनी लियोन बनना चाहती है, डायलॉग डिलीवरी. तो
इनके साथ काम करके मैंने बहुत टाइप के कैरेक्टर प्ले किया और ऑलवेज मुझे अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ नॉट ऑलवेज के ग्लैमर लुक, ऑलवेज जैसे दहनम वो भी एक कैरेक्टर है, वंगा चोटी भी के साथ। एग्जैक्टली फुल टैन मेकअप, शर्ट, लहंगा, चोटी, ब्लैक टैन, सो वो भी एक कैरेक्टर और मुझे मैं इंजॉय किया एक्चुअली वो वैसा कैरेक्टर। वंगा भी एक कैरेक्टर है। सो सर के ऐसा नहीं कि ऑलवेज ग्लैमरस मतलब ग्लैमर लुक देता है एंड ऑफकोर्स डेंजरस भी एक चैलेंजिंग कैरेक्टर है बट उसका लुक अलग है। बट इन सर के साथ मैं काम इसलिए करती हूँ क्योंकि ऑलवेज डिफरेंट कैरेक्टर मुझ पर ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट करते हैं आप Yeah. आप भी ट्रस्ट करती हैं और वो भी ट्रस्ट यस करते हैं बिकॉज आप में। आउटसाइड में भी मैंने एक्चुअली एथलेटिक कैरेक्टर, लॉयर कैरेक्टर, बबली कैरेक्टर भी करती हूँ बट सर के कैरेक्टर में थोड़ा अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर मिलता है। अब देखने वालों का फ्यूज इसलिए उड़ गया कि साड़ी पहनी हुई, चोटी डाली हुई और 2 चोटी डालकर लहंगा ब्लाउज पहनी हुई नैना गंगुली इस फिल्म में छोटे कपड़े पहनती है एक लड़की को जाके किस करती है और लोग इनफैक्ट పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఏబుల్ టు క్లాప్ బికాస్ దే డోంట్ నో వాట్ టు సే ట్రైలర్స్లో వాళ్ళు చూసినప్పుడు చప్పట్లు కొట్టండి కొట్టండి అని చెప్పాల్సి వస్తుంది because అందరూ అక్కడ అవకాశం చూస్తున్నారు. సో అది ఆర్జీవీ ఎఫెక్ట్ అంటే అది ఆ మాత్రం ఉండాలండి. సో వర్మ గారు మీకు చాలా ఇప్పుడు అగ్ని పరీక్ష, ఇప్పుడు ఇద్దరిలో ఎవరికి ఎక్కువ మార్కులు వేస్తారు? दोनों में कौन बेटर है? अच्छा मैं हिंदी में समझा दिया They understood the question just with my Yes. expression, sir. सर बीच में Yes. बैठे दोनों अच्छे मेरे So राम that's- मेरे श्याम अच्छा ओके सॉरी सर See, I feel because see context of the film, Naina falls in love with Apsara. I mean, first in the beginning, I'm saying, you know. So Naina's acting, I feel as a director is more complex because she is doing something not what she is. She is actually like a very girly kind of a person. Yeah, she really is, traditional absolutely. thing, you know. Yeah. So whereas Apsara with all her large frame, she actually managed to appear vulnerable in the film. You know, that he's taking care of her. So I think both of them are equally complex in the context, but I always hate this aspect of judging actors one to another. Endukante if I give Apsara Naina's role and Naina Apsara's role, how they will do I also don't know. So they are only doing the role of their part, which I think is perfectly placed there, you know. So in other words, like Naina other words, jaise you have bole, confused both all are of good. us. Yeah. बहुत good Sir, diplomatic. now I'll ask you a very direct question, sir. And if you don't like the question, we promise to edit it, which will Okay. not happen anyway. But, sir, Yeah. 2 of your very favorite stars in your entire journey, Huh. Sridevi, Jayasudha garu. Yeah. Sridevi garu, Jayasudha garu. With no less respect to any of them, Yeah. 2 gorgeous stars. Yeah. Would you ever dream or imagine if they agreed to make a film like Dangerous with them? If they agree, I mean that's. really Would you diff- imagine them like that in such roles? No, I can't. Because I'll tell you why. Because see, at the time, while studying up, my age, my experience, my understanding of cinema was very, very different. So Dangerous also the kind of looks Naina and Apsara have, like they're perfectly molded. There's not a star image. There is not like a. I find it would be very odd to make that kind of film with Jayasudha or Sridevi. I just can't see them. You can't see them. Exactly, that's what I'm asking. Yes, yes. మీరే చూడలేరు. Yeah. అంటే మీకే ఎక్కడో మైండ్లో కొన్ని అంటే ఎంత మీరు లిబరల్గా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని గోడలు ఉన్నాయి. And అది కూడా కాదు. And I feel their body structure itself is not going to be suitable for that film. Such a film. Yeah. Oh. Yeah. I mean, I honestly felt when starting Dangerous, my definite one requirement was both of them should look beautiful and they should have very good bodies. Yeah. Because that is the way I shot the songs and everything. That underlayering of sexuality, I just wanted it very strongly. అది నేను జయసుధ గారు శ్రీదేవి గారు తీసుకోలేను. Yeah. కానీ ఇది నిజంగా సాహసం. ఎందుకంటే ఇంటలెక్చువలైజ్ చేసి ఎల్జీబీటీక్యూ గురించి ఒక సినిమా తీస్తే అర్ధసత్య లేకపోతే ఇలాంటి అంటే అది ఆ సినిమా దీని గురించి Yeah, కాదు yeah, కానీ correct. ఐమ్ సేయింగ్ ఆ కోవలో ఉండే సినిమాలు వెన్ యూ లుక్ ఎట్ స్మితా పాటిల్ జీ, షబానా ఆజ్మీ జీ అండ్ మన ఆల్ Yeah. దీస్ వెరీ మీరా నాయర్ గారా
Deepa Mehta. Deepa Mehta, and all these, they come from a certain ideology. But somebody like an RGV who is into commercial ideology and putting things exactly as he wants to, and bringing about an idea which is highly controversial. ఇద్దరు అబ్బాయిల మధ్య తీసినా కూడా people would have understood. ఇక్కడ స్త్రీలని మీరు గౌరవించారా తక్కువ చేశారా అర్థం కావట్లేదు. మీరు చెప్పండి సార్. Okay, so if by this, if the girls are being demeaned or how they're looked at, and see, one is, as a director, my 100% my sincerity is about I'm trying to elevate that, you know. Second, na personal aspect lo, I love to see a beautiful body of a woman, you know, and I believe lot of people want to see, but they can't tell it like me. They will be secretively watching but not saying it out, you know. So బయటికి చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు, వాళ్ళు ఇంకొక 10-15 నుంచి సెక్స్ చేయడం మానేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి ఒకలాగా ఉంటుంది, యూనో. ఇంకొక గ్రూపు అసలు ఎంజాయ్మెంట్ అనేది లైఫ్లో ఉండదు, దేంట్లోనే ఉండదు. సో ఇన్ని రకాల వేరే వేరే కేటగిరీలు ఎవరెవరు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు అనేది, I mean, even it's difficult for me to say both the category and the number, you know. So, in other words, there are people who are praising Naina and Apsara for the conviction they had in doing it. Absolutely hold back చేయకుండా అంత కన్విక్షన్తో చేయటం అనేది చాలా గట్స్ కావాలి. యా కరెక్ట్. దానికి గట్స్, బిలీఫ్, ట్రస్ట్ మూడు ఉండాలి. యా. So, I mean, so a very straight question to Apsara and Naina. Yes. RGV sir's family was present at both the events, Yes. that media press events. Yes. Were you awkward? Were you shocked to see them, that you have, you know, people of very, very conventional, traditional backgrounds coming to watch that, you know? No, I think my mom was also available. My brother was also there, and if I think. I never felt any shy or shame doing the film. I was very proud about it because I think it's honestly I think it's really cool to look good on screen and to be glamorous on screen. I think when I thought about being an actress, I honestly, even if I wasn't an actress and if I would go on a beach, I would again, even as a normal individual, I would still wear a bikini and still chill on the beach the way I did in the song. I think it's very much myself, and I think it's very cool. Very cool. Do that, Naina? yeah. No, actually, sir, mom and sister, very smart and free mind. Yes. Actually, I think my mind change karna hai, I think so. And Apsara mom, very smart and free. So I think जो family है ना, उन लोग actually very free mind and I think generation के साथ भी चल रहा है and very support. एक्चुअली ऑलवेज मुझे और अप्सरा को सपोर्ट करता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड जॉब एंड वेरी टफ जॉब. तो आई थिंक नो awkward, no shame feelings. You didn't feel any shyness? No. So, yeah. So, obviously, ఇదొక క్రైమ్ అండ్ యాక్షన్తో కూడిన అన్యూజువల్ ప్రేమ కథ, విచ్ ఈస్ ఆల్సో ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ యాజ్ దో ఇట్స్ అ వెరీ యూజువల్ థింగ్. సో ఫైనలీ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు, మీకు ఒక స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు చాలామంది ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని చడామడా తిడతారు, ప్రతి సినిమాకి తిట్టచ్చు. ఇందులో ఎక్కువ మీరు విలువల్ని, సమాజ విలువల్ని, స్త్రీలని చేస్తారు, అది చేస్తారని చెప్పి మీకు ఇంత ఎక్స్ప్లిసిట్గా చూపించారు, కుటుంబ విలువల్ని నాశనం చేస్తారని బోల్డ్ మంది అంటూ ఉంటారు, మాటలు అంటున్నారు కూడా. వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా మీరు? నిన్న ప్రెస్ మీట్లో, అదే మన ఈవెంట్లో చాలా బోల్డ్గా అరచేతిని అడ్డు పెట్టుకుని సూర్యకాంతిని ఆపలేదని చెప్పారు. ఇవాళ ఏం చెప్తారు? See, the point is, because the Supreme Court order of repealing section, I'm completely legally right. You're legally correct. Okay. Yeah. Point to LGBT community అనేది, it is a recognized body world over and it is respected for protecting the rights of certain communities. Okay. So that will come under a humanitarian aspect, legal aspect and moral aspect already explained. So in every which way I am right. దాని తర్వాత ఇప్పుడు we are living in the times where everybody has a problem with anything anybody does. సో వాళ్ళందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నావు, ఎందుకంటే చెప్పినా ఏం రాడు. ఏం కాదండి. యాజ్ ఆల్వేస్ వెరీ ఆర్జీవీ లైక్. సో అప్సరా అండ్ నైనా, బిఫోర్ వి వైండ్ అప్, a question to both of you. What do you do to stay so fit and
stay ahead of the rest of your peers and Obviously, I work out a lot and try to eat healthy as possible. I cheat little less, like all the fried food and all of that. If you avoid, I think it's. And I also have a puppy, so he keeps me active all day. I keep running behind him the whole day. So, yes. So puppy keeps you. Yes, and also I love dancing. I go to my dance classes. What kind of dance do you learn? I'm a Kathak dancer, and now I'm learning lyrical hip hop, and I've learned a little bit of street jazz. So yeah. So waiting to see Apsara in a very traditional clad attire on screen in one of RGV sir's films. Oh, wow. Maybe a political thriller where you will play one of the. Yeah. So alage Naina meeru fit ga undadaniki em chestaru? How do you convince yourself that yes, I am on track and I have had a good day and I have had a successful career so far? But first question, fit. Basically, Yeah. on track. So what do you do to keep yourself? First, I'm very foodie because I'm Bengali. My weak point, fish and sweet. Yes. So, Doesn't show though. no, है ना सर, मैं बहुत Yeah. foodie हूँ ना. तो sir always okay. Says don't eat. Don't eat and mom के घर नहीं जाने था. Calcutta no, because मैं always Rasagullo. रसगुल्ला and मिष्टी दोई. मिष्टी दोई. खूब भालो. सो मैं खा लेती हूँ बट जब कोई प्रोजेक्ट ऐसा डिमांड आता है कि आपको वैसा मतलब कॉस्ट्यूम है सो देन बट मैं स्किन बहुत मेंटेन करती हूँ बिकॉज ऑलवेज मेकअप रहता है ना देन फुल रिमूव बट समटाइम चीटिंग करती हूँ समटाइम जब प्रोजेक्ट आता है तो देन जिम ट्रेनर डाइटिंग स्टार्ट कर देती हूँ बिकॉज डिपेंड टू कैरेक्टर समटाइम मेरा एक स्पोर्ट्स कैरेक्टर था एथलेटिक तो उसमें डायरेक्टर का डिमांड था कि आप तुम्हें ऐसे पतला एंड बॉडी बनाना है तो उस टाइम पे प्रॉपर जिम ट्रेनर डम्बल्स जिम्नास्टिक तो फुल प्रैक्टिस करना था या Wow. सो But an actor's life is very hard, man. Yes. I mean, but beach lo konipichi parigettadam and doing working in the hot sun is not easy. But best wishes to both of you from our team here and for being so bold. Certainly, definitely, you have laid a pathway for many more who want to probably come out and be bold. And Ram Gopal Varma garu, so finally adi vishayam neenga Tamil la eppadi convince panna poringa idoda இந்த மாதிரி ஒரு தீம் எடுத்துண்டு தமிழ் ஆடியன்ஸ் பார்த்து என்ன பண்ண போறாங்க தமிழ்நாட்டில் இந்த ஃபிலிம்க்கு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கும் நினைக்கிறேன் I have no idea what you're talking about. Okay, I don't know a word of Tamil. Tamil I think, lo but if I understood it right, I think it is not pertaining to any region. It is to pertain with a sensibility. So I don't think that's a valid point. Yeah. So you think that it will be accepted and There will be some people in Telugu might not like. There will be some people in Tamil. I don't think it's a language or anything. It is to do with the sensibility. right. Yeah. So that is dangerous and let's wait and watch how dangerous it's going to be. And thank you all for coming to the studio today. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు ఇది భాషతో నిమిత్తం లేకుండా ఇది ఒక కథని కథగా చూడాలి ఇందులో పాత్రధారుల్ని కొంచెం భిన్నమైన రీతిలో ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం దానికి ఎటువంటి సంజాయిషీలు సినిమాలో కానీ సినిమా బయట కానీ ఇచ్చే పరిస్థితే లేదని చెప్పి ఆర్జీవీ స్టైల్లో సమాధానం వినిపించింది థ్యాంక్ యూ ఆల్సో ఫర్ కమింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ Hi, this is Isha Chavla. This is Manara Chopra. Hi, this is Kartikeya. నేను డైరెక్టర్ తేజ అని Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు iDreams. For more videos, please subscribe to iDream. And you're watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.